And the Spurs have dominated the Jazz this year, but don't look for Malone, Stockton, and company to give anything less than 100%. שלום לכל הצופים בבית, כאן באולפן ערוץ הספורט, אני עודד מזור, וכמו שראיתם בשקופית הפתיחה, אנחנו מביאים לכם היום את משחק מספר 1 בין סן אנטוניו ליוטה בחצי הגמר המערבי. משחק שנערך לפנות בוקר באלמודום שבסן אנטוניו. Stockton and Malone, who are in their 12th and 11th seasons respectively, continue to make up a large part of Utah's stability and success. Without these two all-stars, the Jazz could not have accomplished all that they have. Now Stockton is 34, Malone is 32, and the Jazz want to be more than just a good team. They want to be a championship team. Will this be the year they rise above the rest and reach the finals? San Antonio is also a team feeling a sense of urgency to reach the finals. David Robinson is playing with more intensity than ever and is determined to bring the Spurs to the promised land. He's averaging 30 points and over 11 rebounds per game. Last year's exit in the Western Conference Finals may have given the Spurs the experience they need to persevere. With everyone contributing, the Spurs feel that they have the chemistry to win a title now. ובכן, יוטה שניצחה במשחק חמישי את פורטלנד ושלחה אותה אל ספר השיאים השלילי עם 64 נקודות בלבד באותו משחק, מגיע לאלמודום, משחק מספר 1, סן אנטוניו, יוטה. ובכן בוא נעבור אל החמישיות, וקודם כל היוטה ג'אז, הקבוצה האורחת פותחת היום עם קרמלון, קריס מוריס, פלטון ספנסר, ג'ף הורנסק וג'ון סטוקטון. בשורות הג'אז ייעדר היום דיוויד בנואה עקב פציעה, כנראה שלא ישחק. עבור הסן אנטוניו ספורס הקבוצה המארחת, צ'ארלס סמית, שון אליוט, דיוויד רובינסון, ויני דל נגרו ואייברי ג'אנסון. כאמור, אנחנו יודעים שהיינו אמורים להעביר לכם היום את המשחק בין שיקגו ניו יורק, משחק מספר 2 לפנות בוקר, אבל עקב תקלה טכנית זה נקצר מאיתנו. אנחנו מבטיחים לפצות אתכם, לאחר סוף השבוע, ביום ראשון, 12:30 בלילה, אנחנו מזמינים אתכם לשידור ישיר, משחק מספר 4, שיקגו וניו יורק מהמדיסון סקוואר גארדן. אנחנו רוצים גם שתבדקו את לוח המשדרים, כי יכול מאוד להיות שנעביר לכם לפני המשחק הזה את סיאטל נגד יוסטון, גם כן משחק מספר 4 מן הסאמיט ביוסטון. אפשרות לשני שידורים רצופים, אבל בכל מקרה 12:30 בלילה, יום ראשון, שידור ישיר, שיקגו, ניו יורק. Avery Johnson, the smallest player, penetrated right through the middle. He's got 2 points, and the Spurs lead by 2. Stockton to Hornacek, outside the mailman. Couldn't deliver from 3. Felton Spencer brought it down. Stockton, and it goes out. David Robinson blocked it. Yeah, Stockton looking for a blocking call there, but instead just out of bounds off of Robinson, and Jazz keep it. It will be inbounded by Chris Morris, a surprise starter. We knew that Benoit was hurting, but we didn't guess that Morris would start. He's had a dreadful playoff so far. Felton Spencer giving it up to Morris. Chris Morris, left-hand dribble, now pulls up, got the roll. And he needed it, JP. You mentioned his dreadful playoffs so far, only 22%, but he's one of those players that'll either take you out of a game or keep you in a game. He's very explosive and can go either way. He helps with that steal. They want the ball in Stockton's hands as much as the Spurs want it in Avery Johnson. Stockton will give it up. Malone got it from the outside. Karl Malone's first field goal. Utah leads by 2. Del Negro from Smith, down low to Robinson, yet to take a shot, swatted away. קרל מלון עם עבודת הגנה יפה, דויד רובינסון לא כל כך ערני. בכל מקרה הכדור נשאר אצל סן אנטוניו. פורטלנד כאמור גברה, יוטה כאמור גברה על פורטלנד בסדרה בת 5 משחקים. במשחק האחרון, כמו שהזכרתי מקודם, קלעה פורטלנד 64 נקודות בלבד, וכך שברה שיא שלילי של הניו יורק ניקס מלפני 3 שנים. סן אנטוניו גברה ב4 משחקים על הפיניקס סאנס ושלחה אותם הביתה. שתי הקבוצות האלה בחצי גמר המערב, משחק מספר 1 מלפנות בוקר. וכמו שאנחנו רואים, היה פאול טכני נגד קרמלון, ויני דל נגרו עם זריקה מקו העונשין.
Malone, the rebound to Spencer. Here's Hornacek, the former Phoenix and Philadelphia star. Stockton outside, picked up by Avery Johnson. Stockton takes it low on the baseline. Try to kick it out. Avery with a steal. An excellent help defense by Charles Smith, just locking Stockton on the baseline. Charles Smith for about 13 feet. It's short. Look out below. Malone could have landed in the first row of photographers. How would you like to see someone 6'9", 256, full speed ahead, right through your lens? Wouldn't be my first choice. Avery Johnson, never drafted by an NBA team. I bet some GMs are kicking themselves to this day for that. Along was Robinson. And then Spencer came in late and fouled him. They're going to need some help down there. Spencer can't take Robinson on his own. Well, and here's the look. Robinson wide open. Help defense coming over and Felton סירה Spencer יפה going מאוד, to use up דויד רובינסון בתנועה לסל, פלטון ספנסר עם העבירה, behind him is open רובינסון לקו העונשין. with another 6. So you want to pound on Robinson every time you can and hope that he does that. Robinson, the last 3 years, has led the NBA in free throws בפלייאוף made, רובינסון עם well over 30 600 נקודות each ממוצע, of those כמעט last 3 12 years. ריבאונדים, 2.5 חסימות He is on the למשחק board בהחלט. with a single point, 30 points ממוצע is his playoff אדיר average. לדויד רובינסון עד Coming into עכשיו, this game, 25 points. סדרה טובה, מוצלחת נגד הפיניקס סאנס. Hornacek versus Del Negro. Malone swatted down by Charles Smith. Hornacek will take it. Pops short. Malone again. Hornacek. Gut. Will make it Stockton. Stockton from the outside is on the board for the first time. And such an underrated part of his game is his shooting, 42% from three-point range. And that was a 3. Smith for the 2. Charles Smith obtained in the deal with the New York Knicks. He came here along with Monty Williams, but Williams doesn't get much playing time. Lohaus, J.R. Reed, and a #1 draft choice went to New York on February the 8th. Stockton right through. Missing the shot. A couple of ticks. Both sides think it's theirs. Bob Hill says it's the Spurs ball, but it's not his call. The Jazz will keep it. Karl Malone inbound. All alone was Morris. כל הגנת סן אנטוניו הלכה לישון, קריס בוריס קבל כדור יפה מתחת לסל, 2 נקודות קלות, 9-6, יוטה. Elliott yet to take a field goal attempt, and that'll continue. Avery Johnson to the outside on the penetration, the giveaway. Hornacek's bounce pass to Stockton against Smith. The layup for John Stockton. He's got 5 points. How about that impossible angle for the bounce pass from Hornacek? A thing of beauty in the open court. Normally it's Stockton that makes that pass. This time he's the receiver. Turnabout is fair play. Robinson with an awkward shot. He forced that one. Hornacek did well to stay in bounds with that one. Stockton guns it. איזו מסירה. ג'ון סטולטון לקרמלון. יש לנו פסק זמן ראשון עכשיו במשחק. סן אנטוניו לוקחת אותו במהרה. בובי לא יכול להיות מרוצה מהמשחק של הקבוצה שלו במשחק הראשון הזה כאן בעל המודום. 13-6. 8-0-4 לסיום הרבע. Hopefully for them, they can do something better with the ball because they've not done well here. They were shooting 62% in the first game against the Phoenix Suns. I can guarantee you they're not shooting that right now. Here's Avery Johnson. Johnson versus Stockton. What a matchup. Bounce pass outside. Elliott still hasn't taken a shot. Del Negro's 3 is off. Charles Smith the rebound. Del Negro again. Contact, and if that's Hornacek, no, it goes the other way. That would have been Hornacek's second. Instead, it goes against Vinny Del Negro. Bob Hill has the best winning percentage of any coach in San Antonio Spurs history. Trying to advance to the Western Conference Finals, where this team would meet if they get by Utah, the winner of the Seattle-Houston יוטה עם series. 6 מטר מהשדה עד עכשיו, סן אנטוניו 2 מתוך 5 בלבד, רק 2 סלי שדה לסן אנטוניו. Look at this. Stop it. Didn't get it. That was a potential three-point play. Malone is one Stockton it up with a יש passing. הרבה מאוד אנרגיה במשחק של יוטה ומעט מאוד בצד השני אצל הקבוצה המארחת. בואו ניתן לכם כמה פרטים מעניינים לגבי סיום העונה. מאמן השנה נקבע וזהו פיל ג'קסון משיקגו. פיל ג'קסון שהוביל את הבולס עם 72 ניצחונות העונה, שיא חדש. ג'ורג' מיורסן מוושינגטון בולטס, הסנטר הרומני, השחקן המשתפר של העונה. אנחנו רואים את הממוצע של סטוקטון בפלייאוף, 14 נקודות, 14.5 אסיסטים.
ג'ון סטוקטון עם המנה הרגילה שלו, ושחקן ההגנה של השנה הוא גרי פייטון מן הסיאטל סופרסוניקס. Down low, he's picked up by Morris. Elliott's going to have to do something, and he's fouled by Morris on the baseline. But Sean Elliott clearly needs to get into the offense. That's his first attempt at a field goal. And his three-point shots will come. They come as a result of the offense. He needs to do more of this. Make that strong move to the baseline. Great move on Morris. No choice but to sweep in there and foul. So he needs to use that breakdown game, take the baseline, go strong at the rack like he did there. And that'll open up everything offensively, including the ability to shoot threes later on. He's a 77% free throw shooter during the regular season, but his career is 82%. So although his other numbers went up this year, his free throw percentage went down, and it'll go down שון אליוט במהלך העונה הרגילה עם 20 נקודות ממוצע למשחק. בפלייאוף מעט פחות על 17 וחצי. Jazz by 9 on the road in San Antonio. Malone working on Charles Smith. Karl Malone got the roll. Utah's shots may not be pretty, but they're fighting their way down. Lead has been extended to 11. Robinson was fouled down low. You had Malone and Stockton on the double team. And even Felton Spencer coming over. So far, Malone has taken David Robinson one-on-one in all those situations. Spencer has not gone up against him. This time we see Malone on the other end. לוקח פנימה את צ'ארלס סמית. כדור בסופו של דבר נכנס, אבל משהו קרה לקרמלון באזור הצוואר. משהו נתפס לו שם. לכן הוא ירד לספסל, עכשיו עובר טיפול. Utah Jazz having things their way on the road in San Antonio. They lead by 11. Last possession where he scored over Charles Smith. He's backing in. אפשר לראות כאן את ההילוך החוזר מקודם, קרמלון פנימה מול צ'ארלס סמית, הכדור נכנס, אבל קרמלון נתקע שם בפלטון ספנסר בדרך אחורה. יכול להיות שבגלל המגע הזה בינו לספנסר קרה לו משהו באזור הצוואר. בכל מקרה אין שום סיכוי שצ'ארלס סמית יוכל במשחק הזה לעצור את קרמלון כשהוא כל כך קרוב אל הסל. Inside, Sean Elliott rejected by Felton Spencer. Elliott wanted a goaltend, and he might have been right. Morris. Oh, look at Spencer, and he missed. Felton Spencer could have had an easy two. Here's Avery Johnson. Partially blocked. Del Negro keeps it alive. Across the way on the skip pass, Sean Elliott. He won't be able to set up there for the three. Morris is on him tight. Del Negro, they whip it around. Here's Avery Johnson driving the lane. The dish. Elliott, no good. Rebounded by Karl Malone, and the Jazz slow it down with Stockton. 11-point lead, just over 6 minutes to go in the first quarter. And San Antonio's had a layoff. They've been off since Friday. The Jazz played on Sunday, so they're still kind of in their game rhythm. They may be a little tired as this game goes on, but that could explain the quick start here for Utah and the slower start for San Antonio. 19-6, פחות מ6 דקות לסיום הרבע הראשון. וסן אנטוניו נראית כאילו היא לא במשחק. Only scored 64 points against the Jazz, shot under 39%, and had 24 total points at halftime. Yeah, they had to come up with a big fourth quarter to get to that 64 number. Hornacek to Malone. Shot clock reads now at 5. Stockton, they let him go! איזה יופי, אבל בסופו של דבר סטוקטון מחטיא מתחת לסל. Another 4 points on Stockton's miss, and one by Spencer. Elliott. Some very bad floor spacing here too from San Antonio. Robinson not getting any shots. Elliott not getting any. קשה, הכל קשה אצל סן אנטוניו. שום דבר לא נראה מתוכנן. בוביל מאוד מאוד לא מרוצה עד עכשיו. והנה חילוף, וויל פרדו נכנס עכשיו למגרש. וגם אייזלי, מספר 10 של יוטה, פרדו עם כמעט 9 נקודות, כמעט 8.5 ריבאונדים ב-21 דקות. זה אלו הממוצעים שלו בפלייאוף עד עכשיו. מספר 0-0 של יוטה גם כן במגרש עכשיו, זהו גרג אוסטוטג, הרוקי של היוטה ג'אז שהגיע מקנזס. גוף גדול, יכול לתת דקות טובות ליוטה ג'אז. Robinson, by the way, only 2 free throws so far. That's it. 12 points
That's the lead for the Utah Jazz. Here's Carmelo. Try to feed it in. Del Negro with one לא block. יאומן. The rebound was Jeff Hornacek. בסופו של דבר הכדור מגיע איכשהו לידיים של הורנסק, ועוד 2 נקודות קלות, 21-7. Avery Johnson missed the easy layup. נו, Bodies crashing. שאייברי ג'אנסון מחטיא לאפ, Foul inside. Maybe a frustration. העבירה היא foul של on the דיוויד Admiral. רובינסון. הרבה תסכול עכשיו אצל השחקנים של בוב הרי. A clear over the back foul as he went over Carmelone's back. In that game Sunday against Portland, Bob Hill knows because I'm sure he looked at the tapes. The Jazz out-rebounded Portland by 20 boards. And that was after being out-rebounded in the first 4 games. So Utah can get those boards, and now with Purdue and Robinson out there, maybe the Spurs have a better chance. Morris. Of course, you don't get any rebounds if the Jazz sink all their shots. Well, that's what we talk about with Morris. It looks like a crazy shot, but when he's on, he gets some of those to go. Right now, it's been all pluses for Morris for Utah. Sean Elliott walked. Well, things started out bad for San Antonio, and Mark צעדים של שון אליוט, שום דבר לא הולך לאף אחד מן השחקנים של סן אנטוניו, עד עכשיו לפחות. 10 מתוך 16 ליוטה עד עכשיו, רק 2 שדה, אותם 2 שדי שדה אומללים של סן אנטוניו. Only 9 field goals so far in the first half field goal attempts. And that was a beautiful jump out double team with David Robinson on the screen and roll, jumping out to help Chuck Person on Chris Morris. And Morris bounced the ball off David Robinson's foot, and that's how Utah retains possession. Spurs trying to get back into this with their bench, and that's where they have an edge on the Jazz. They've got Purdue and Person out there. Doc Rivers is a good player off the bench, but he's injured, back spasm problems. We're not expecting him for a while in this series. He might even miss the series. Hornacek, missing tip, no good. Ostertag was there. Will Purdue to Avery Johnson around Hornacek. Chuck Person, a giveaway. Bad pass from Person, he'll pay the price. Malone delivers two at the ואתה other באמת end. בצרות שצ'אק פרסן הוא השחקן שמנסה לחדור ולמסור לך אסיסט. התפקיד שלו זה לקלוע, בכל מקרה קרמלו מנסה לזה עד בא מן הצד השני, שוב פסק זמן, ויכול להיות שסן אנטוניו מנסה לחכות את פורטלנד מן המשחק החמישי מול יוטה. בכל מקרה שום דבר לא הולך עד עכשיו. הנה עיבוד הכדור של צ'אק פרסן, אייזלי חוטף, מוסר קדימה, ולמלון נותר רק להטביע. That was a special delivery package from Isley to Malone. Defense to offense in transition, and the Spurs just can't get anything right tonight. They've got the three-point shooter in Person, but they're not getting the three-point shots. You've got to credit, though, Utah defensively. They've done a marvelous job there. Yeah, 2 straight times. You talked about what they did to Portland in their decisive Game 5. It was an embarrassment what their defense did. 58% ליוטה מול 22% של סן אנטוניו. 2 סלי שדה מתוך 9 ניסיונות בלבד, 9 ניסיונות בלבד. זה אומר הכל על המשחק של סן אנטוניו עד עכשיו. Robinson stripped. Oh, I thought Malone got all ball. Apparently not. Mailman could be in some early foul trouble. He had the 1 technical, but he also has 2 personals. Here's a look, right hand of Malone. He's going to come in hard there. Hard to tell whether he got ball חזקה or מאוד. arm. בכל מקרה זוהי עבירה שנייה של קרמלו. They're very quick for a man of his size, but he's got to be careful. He spent the entire first quarter guarding David Robinson head up. They haven't used the center to guard Robinson. They've used Malone, so there may be some times now they want to take Malone off to give him some space and save him foul-wise. David Robinson, by my count, is now 3 for 5 from the line. Those are his only points. I mean, who would have thought this? With about 9 minutes gone, you're talking a situation where Robinson no field goals, Elliott no field goals. It's no wonder they're getting crushed here. Morris, this time he'll miss. Will Purdue brings it down. Avery Johnson now to Sean Elliott. He'll drive and dish. Person for 3. סוף משהו חיובי. צ'אק פרסן עם שלושה, זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. לא למסור אסיסטים. 25-11, 14 נקודות הפרש עכשיו, 2.5 דקות לסיום הרבע הראשון. Got a foul down low. Holding.
check it out. It's on Elliott. That foul goes against Sean Elliott, who's really struggled so far, and he also missed some free throws. With the exception of the one baseline move that he made, ביון ראסל as עכשיו. Morris checks out and Brian נכנס Russell קריס checks back in. מוריס יורד על Checks הספסל. in for the first time. ראסל The מספר baseline 34. move that Sean Elliott made, there was no help. On every other Elliott drive, that Utah team has jumped out and helped. Hornacek now picked up by Elliott. Malone low has Robinson. It's tipped. Leading the fast break. He could do it. זאת עבירה של ראסל. Robinson was fouled. איזושהי התעוררות אחרי השלשה של פרסון עכשיו בשורות סן אנטוניו. Well, here we're going to have a look at it. Quick hands and even quicker out-racing a smaller man to the ball. And then the skills really of a small forward, a fluid player in the open court. And Brian Russell gives up the obvious foul, and probably a good one. It's not in the act of shooting. However, they're already in the bonus, so he'll go to the line anyway. 4 free throws for David Robinson. Those are his only points. 4 נקודות. ריבאונד אחד. Remember another big man that had a very רק ניסיון אחד מן השדה לדייוויד רובינסון עד עכשיו, וגם הוא לא מוצלח. אנחנו ב-25-12. 13-point lead for Utah. They had it up to 18 earlier. But Robinson is only 50% from the free throw line. Hornacek. Down low to Ostertag. 0-0 with a turn move. No good. Rebound. נו, ותראו underneath by מי לוקח Isley ריבאונד. from a Boston College האיש side. הכי קטן על המגרש, אייזלי. Malone. Nice reverse on David וקרמלון Robinson. גורם לסן אנטוניו לשלם על הפשע הזה. On that first move to the baseline went uncalled, and if that happens, Mailman's just too strong for you inside. Elliott outside. Avery Johnson soft touch in and out. Rebounded by Will Perdue. On the lob, there's David Robinson. Robinson's first field goal. Can you believe it? First quarter's nearly over. That's how long it took for David Robinson to finally connect. Now the Admiral gets ready to play little lead. 13-point game. Isley with a miss. Almost 11 minutes without a field goal for David Robinson. Isley, less than a minute to go, first quarter. Isley, soft defense by San Antonio, but the Jazz don't make them pay there. Well, San Antonio's given up an inordinate number of offensive rebounds here to the Jazz. You don't want to give a team that shoots as well as the Jazz that many אז יורד extra בחזרה אל opportunities הספסל. to beat you. ג'ון סטוקטון חוזר. For a couple of moments to give Stockton a little bit of a breather. David Robinson on the perimeter, down low, Person got it. Chuck Person, solid from three-point land, but just as deadly from inside. Spurs making a little run here. Down to 11, that's the lowest it's been in a long time. Stockton puts it back up. 9 Stockton points, Malone has 10 in the first quarter. Robinson with 6 to lead his team in scoring, but 4 of those were free throws. Final seconds of the first quarter from San Antonio. Normally, at the Alamo Dome, it's a lot of noise being a dome stadium, but not tonight so far. Robinson can get the crowd going with that. 8 points for Robinson. Shot clock and time clock reading less than 5. Hornacek lost it outside. Malone put it up. In and out. טוב, עם ההחטאה הזאת של קרמלון, מסתיים הרבע הראשון. 10 נקודות של קרמלון, 9 נקודות של ג'ון סטוקטון עד עכשיו. רובינסון רק עם 6, 4 מתוכן מקו העונשין. הנה 10 נקודות, 3 ריבאונדים לקרמלון. התוצאה היא 29-18 ליוטה בסיום הרבע הראשון. רגע לפני האולימפיאדה, יש לטובים שבשחיינינו הזדמנות להוכיח שהם באמת שוחים בחומר. ביום שישי תארך התחרות על גביע חיפה, וערוץ הספורט יעביר את האירוע בשידור ישיר. יואב ברוקסיאן, דן קטלר, הכוכב העולה, ומיקי חליקה, נציג דורי עתיד, יבחנו את יכולתם לקראת הבריחה האולימפית. גביע חיפה עם השחיינים והשחייניות שלנו באטלנטה, יום שישי 4:30, רק בערוץ הספורט. ערוץ הספורט גאה להציג בשידור ישיר הגמר הקלאסי בגביע האנגלי, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד ועוד 90,000 בוומבלי, 11 במאי, שידור ישיר רק בערוץ הספורט. Jazz backcourt
outscoring San Antonio וכאמור, 13-3. 29-18 היא התוצאה בסוף הרבע הראשון. היתרון הוא 11 נקודות הפרש ליוטה. אני רוצה להזכיר לכולם שביום שבת שידור ישיר של גמר הגביע האנגלי מאצטדיון ומבלי בשעה 5. אנחנו מזמינים אתכם כבר בשעה 4 להצטרף אלינו למשדר מיוחד על שתי הקבוצות ודרכן אל משחק הגמר המכובד בוומבלי. אבל ב5 תצטרפו אל האולפן עם רונן גורביץ' ורמי וייץ מאנגליה לשידור ישיר של הגמר האנגלי מנצ'סטר יונייטד נגד ליברפול יום שבת. Chris Morris back into the lineup. He started tonight for the injured David Benoit. They expect Benoit back possibly for game 2. Robinson tipped it. Good way for the Spurs to start with some good D. Johnson almost had it stripped. And that was the Malone over the head pass from the post to the cutting Stockton. Problem is you're שוב אני going up רוצה against David להתנצל Robinson. He got על those שאנחנו לא hands up. מביאים לכם את המשחק בין שיקגו לניו יורק שהבטחנו לכם עקב תקלה טכנית. זה לא יצא לפועל. אנחנו במקום זה מביאים לכם את משחק מספר 1 בין היוטה ג'אז וסן אנטוניו מלפנות בוקר. אבל ביום ראשון בשעה 12:30 בלילה נביא לכם בשידור ישיר את משחק מספר 4 מן המדיסון סקוואר גארדן, ניו יורק ניקס נגד שיקגו, ויכול מאוד להיות שלפני זה גם את משחק מספר 4 בין סיאטל ליוסטון מהסאמיט ביוסטון. אז אל תשכחו להיות איתנו יום ראשון 12:30 בלילה, שיקגו ניו יורק בשידור ישיר. And Johnson in the playoffs, Mark Brown, it's 7-1. That is almost impossible to believe. It is, but he's not been nearly the presence tonight so far that he's been in those games. Clearly a key for Avery Johnson to jumpstart this club somehow with a steal, some open court, some dishes. Morris's three, no good. Robinson the rebound to Avery Johnson. Del Negro, low to Purdue, in and out. Rebound, Ostertag, who's never played in an NBA playoff until this year because he's a rookie, but he's got a lot of experience playing in those NCAAs, including a Final Four appearance with the Kansas Jayhawks. And he saved his best performances for the playoffs at a real good first round. Morris, out of control. Yeah, we talked about נוראיות של קריס בוריס בפתיחת הרבע השני. start your team and take you to the next level, but he can also keep the other team in the game with poor shot selection. Purdue. מצד שני, סן אנטוניו הולכים פעמיים לוויל פרדו, פעם ראשונה כמעט, אבל פעם השנייה זה כבר Purdue's נכנס. been a big player for them off the bench, spelling either Robinson or Charles Smith. 9-point game. First time it's been below double digits in several minutes. That's uncharacteristic for Stockton, but he got it back. Great rotation, and then it's fumbled. Lost by Brian Russell. Well, Brian Russell trying to do something with it before he caught it. Didn't concentrate the ball into his hand. Utah looks like they're feeling the pressure a little bit here with San Antonio mounting the comeback. The lead was as many as 18. Now it's halfback. Avery Johnson outside of Robinson. Skip pass across. Del Negro. No good. Nobody there for the rebound, so Stockton will take it. Under 10 minutes to go in the second quarter from the Alamo Dome. It's been noisier here, especially during the regular season. Stockton missed it from beyond the free throw line. Avery Johnson running and laying it in. Well, they had to cash in on that one. 4-on-2 opportunity. Ball in the hand of the point guard. That was the chance for Avery לא, Johnson אפשר to show לראות his stuff. שהשחקנים של סן אנטוניו עלו עם זריקת מרץ ברבע השני. ההפרש הזה מצטמצם עכשיו. אפשר לראות כאן בהילוך חוזר את המהלך הקודם, 4-2, אבל אברי ג'ונסון לוקח את הכדור עד הסוף אל הסל. מוריס מחטיא את החסימה אך ומעט, ויוטה רוצים פסק זמן. 29-22. To David Robinson playing soft. That's a nice sign by the fans in San Antonio as we watch that last play. שוב הרי לנו הילוך חוזר של מה שקרה קודם. ג'ון סטוקטון למעשה לא מצליח להתייצב לפני אברי ג'ונסון. המהירות של ג'ונסון היא גדולה. זה 2 נקודות לסן אנטוניו. זה היה אנטואן קאר עכשיו שנכנס לשחק עבור היוטה ג'אז. Here's Johnson. Robinson. And a foul called on Carr. Carr actually got that last basket, not Spencer. You can see Carr checking in. It was his first field goal, and now it's his first foul. So Antoine Carr, a big, strong body,
a guy who played for San Antonio for a significant part of his career. He'll take his turn leaning that body up against the Admiral. Wearing the goggles because of an eye injury that occurred earlier during the regular season. What a lob! איזה מהלך מוזר. זה היפה של דלנגרו. בסופו של דבר איכשהו הכדור הזה נכנס. 7-point lead. Utah, they had it up to 18. Carr, kick out. Brian Russell, the penetration, then the dish. Ostertag, block. כדור ביניים. Jump ball. Good D, good call. And Brian Russell might have been better off and better served just taking it himself. He had a great slashing move to the basket, but he laid it off here to Ostertag, and really the only chance to stop him was from behind, which was Chuck Person got all ball from behind. Nice play. Ostertag wins the tip. John Stockton. 7 straight years Stockton has played in all 82 games. People forget how durable these guys are. Malone's missed only 4 games in 11 years. From the outside, nice soft touch. Russell. He led this team in bench scoring with 10 points. Also had 8 boards in that critical and pivotal Game 5 against Portland. Parsons 3. Missed. He had one earlier. Stockton doing a little dance on that baseline. Stockton will be picked up by Johnson. Oh, nice bounce pass. Ostertag blocked by כדור Robinson. גדול של ג'ון סטוקטון ואוסטרטג. רגע אוסטרטג מבזבז. אסיסט נפלא של סטוקטון. There's the Admiral leaning, kicking it out. Person on the drive. Shovel that one up. George Gervin just inducted into the hall. He's just cringing with that finger roll. That won't be on his highlight tape. That one went out. Avery Johnson with quick hands. The number 6 player having an outstanding year. Matched up with Stockton here last series against Kevin Johnson. Does he ever get a rest? He can't get a rest, and he can't afford to, especially tonight. You see him digging along the sideline trying to save that ball in. But he needs to step himself up and make things happen for San Antonio. Sean Elliott is back in. It's tipped inside on this. עכשיו זה היה אדם קיף Just checked in. שנחסם. Sean Elliott getting up in front of the cut to knock that one back. Robinson. Elliott still without a field goal or free throw. And we're into the second quarter. Del Negro with Brian Russell on him. Down low, Avery Johnson, not used to being there in the baseline. And again, splendid rotation defensively by Utah, switching, rotating, and getting in the passing lanes. Stockton. Around Johnson. Right to the hole in the reverse layup. John Stockton's first רוצה field goal להתנצל in the על second quarter. התקלות הטכניות שאנחנו חווינו פה, אבל זה היה סל של ג'ון סטוקטון בריברס, 35-24, 11 נקודות הפרש שוב. פתיחה טובה, מסירה טובה עכשיו לאדמירל ב2 נקודות, ההפרש יורד ל9. סך הכל סן אנטוניו לא מצליחים לחזור בינתיים מן הפיגור הזה. Malone hasn't really been a part of the offense, though, in the second quarter. Launched that one. It's short. Robinson rebound. Avery Johnson. Crossover dribble. Bounce pass out. Elliott's 3. Got it. Well, he's happy to have that, but you talk סל about שדה some ראשון לשון tremendous אליוט on-ball במשחק. defense by John Stockton. He would not let Avery Johnson by him. Didn't matter, though, as Elliott buries the 3 on the kickout. 6-point lead now. The bench of San Antonio helped to bring them in, by the way, with Purdue coming in and Chuck Person. We've got a timeout on the floor. We'll check things out when we come back, but the Spurs are סן on a אנטוניו roll. מצמצמים ל6 הפרש, פסק זמן. Defense can't play it any better than this, shutting off the אילו driving חוזר lane. למהלך הקודם, אברי ג'ונסון חודר, מוציא כדור לאליוט, זה סל חשוב מאוד לשון אליוט, שחקן מאוד חשוב עבור סן אנטוניו. Scored the rest of his team. He had 44. The rest had ובסיום העונה 47. הרגילה, יוטה הייתה ממוקמת מאחורי סן אנטוניו, סן אנטוניו סיימו שניים במערב, יוטה אחריהם. אפשר לראות 5 עיבודי כדור של יוטה מול 8 של סן אנטוניו, ונקודות מעיבודים, 2 נקודות לסן אנטוניו מול 10 של היוטה ג'אז. Attack the ball very well with their point guard, and we showed you earlier the assist to turnover ratio. Strong for both clubs. Stockton
Almost had one there. Turnover, that is. Great second effort. Outside. Hornacek. איך מתוך הרחבה מוקף בכולם, הוא ראה את אורנשק בחוץ. עוד אסיסט לג'ון סטוקטון, 38-29. Couldn't get the roll, got the foul on Keith. Well, Chuck Person really continues to amaze me. At one time, simply a shooter, simply made his own offense. In the כאמור, playoffs, יוטה מסיימת אחרי סן אנטוניו בעונה הרגילה באזור המערבי, שאנחנו רואים 12 נקודות של דיוויד רובינסון עד עכשיו. יוטה עשתה את שלה ב5 משחקים, גברה על פורטלנד ב5 משחקים בסיבוב הראשון. סן אנטוניו נפטרה מפיניקס ב4 משחקים. In terms of rebounds, he was 5th in scoring. 14 points for the Admiral. Stockton will bring it up. Stockton on Johnson. Alone. It's short as he was fouled by Chuck Person. Well, not much Chuck Person can do down there against Karl Malone in the low block. Not known as a defender and certainly given up some size. Gets beat on the screen and then reaches over the top and just whacks Karl Malone across the shoulder. We talked about Malone's free throw shooting problems, 50% during the opening round of the playoffs. He's a 72% free throw shooter. You could see there, he looked out of sync. And this is a guy that goes to the line 12 times a game in the playoffs, so he's got to do better than 6 out of 12. Yeah, that time there was a noticeable hesitation and pulling of the string there on the release. Not at all a normal Karl Malone release. Thinking a little bit too much about his struggles at the line. טוב, כמו שראיתם, קרל מלון לא דיבר לעצמו עכשיו על הקו, בדרך כלל הוא מדבר לעצמו. יכול להיות שבגלל זה הוא החטיא שתי הזיקות. סך הכל 7 נקודות הפרש, ליוטה 5 דקות לסיום המחצית. Robinson's kick out Del Negro, stutter stab, missed it, rebound underneath. Adam Keith lost it to Elliott. זאת תהיה עבירה של אדם קיף. Well, they're going to count it and give Keith the foul. קיף היה עם הריבאונד, ושון אליות חטף לו את הכדור. אז קיף עשה עבירה. I can't believe they're going to call that a good basket. It appeared as he gave the signal. Yeah, as what I saw and heard was a whistle. Now they didn't give it to him. I think he was just signaling on the floor with an overt gesture. So my hearing is okay. I did hear a whistle. Yes it is. Pull up. Elliott with a miss. Taken down by Robinson. And it was deflected. Whose ball? Well, Dick Pavetta is asking for help. He was the official right on the play. He didn't see the deflection. And he was asking for help from out top, and none forthcoming. Bob Hill offered to give some help. Sure. Stockton right through the lane. The dish. Malone. No good. Saved somehow there by Elliott. Avery Johnson is running. סירה גדולה, פשוט בסירה גדולה של אברי ג'ונסון. לאנטואן קאר יש הרבה אומץ לעמוד מול ההצבעה הזאת של דיוויד רובינסון תוך כדי תנועה. בכל מקרה הוא הצליח, בכלל לא היה כאן רובינסון ילך לקו העונשין. הנה אפשר לראות רובינסון עם שתי ידיים. לא יאומן שאנטואן קאר פשוט עומד שם כדי לחסום את זה. בחור חזק בפני עצמו כמובן, אנטואן קאר, מספר 55 של יוטה. There's another man struggling at the free throw line. Avery Johnson, by the way, so good on the no-look pass. As good as anyone in the NBA. Carr is going to check out. Brian Russell right back in. Russell 6'7", 225, so they do something. וראסל חוזר למגרש. Those shorts can't be the right size, by the way, and Russell, the way he keeps tugging them up. I know they like to wear them baggy, but there's Carr sitting it out. Robinson with one free throw getting 15 points. When they get below the knee, that's when you lose me. Yeah. Hornacek to Malone. His defender had fallen. So does Malone. That was awkward. Person fell in a wet spot from, no doubt, perspiration down low. May have had a little help or nudge from the mailman, and that's what the Spurs are complaining about, but obviously not enough for the official to call. Here's another look at the possession. He's coming across the lane. Karl Malone will be posting here. Watch Chuck Person, and actually just gets his feet tangled up with
Karl Malone, and then Malone gets Elliott in the air, and Elliott mad at himself for going for that fake. Well, it may not be a bad foul, the way Malone has been struggling at the line. Let's see what he does here. When you're struggling, you don't like to look in and see that kind of action in the stands, but give Malone credit for concentrating there. His first point this quarter, Charles Smith will check back in for San Antonio. בשורות סן אנטוניו, לא ראינו אותו כבר הרבה זמן על הפרקט. Extended minutes, as has Chuck Person, so Smith getting back in for the first time since early in the first. Malone, 2 free throws after missing his last 2 where he obviously was thinking about it. 8-point lead, less than 4 minutes to go in this, the first half from San Antonio. Hope you're enjoying the NBA playoffs here on ESPN along with Mark Brown. I'm John Paul Della Camera. This is Vinny Del Negro. On the drive against Hornacek. Looked like it was tipped and it almost went in. Malone with a rebound. And great defense by Hornacek. He fought over the screen and still contested the shot. Good job defensively from Hornacek. Stockton. Nice pass. Oh, how many steps did he take? Evidently not enough for a whistle, but it appeared to be 3. I think you could have called him for traveling twice in that sequence and still had room left over. Avery Johnson with Stockton defending. There's Elliott. A whistle before it. Brian Russell commits it. Could be his second. Sean Elliott made the All-Star team this year for the 2nd time in his career. Had an outstanding year. Played in the majority of the games, only missed about 4. San Antonio was actually a very fortunate team this year in the sense that 3 of their starting 5 played all 82 games. There are the numbers on Elliott. 17.5 נקודות, 49% מן השדה, 35.5% מאחורי הקשת. אלו הממוצעים של שון אליוט בפלייאוף עד עכשיו. אבל במשחק הזה, משחק לא טוב שלו, כמו כן של ויני דל נגרו, ובלי שני הקלעים האלה של סן אנטוניו, יהיה להם קשה מאוד לנצח את זה. Somehow found Russell. That would have been a miracle shot. Malone with a rebound. Stockton's 3. Oh, looked like he was going to get the roll. He'll end up with a ball. And Utah just out hustling San Antonio here in the first half. Stockton to keep. That time he traveled. I think the referee realized he made a mistake on the last one. שורקים לו אותם עכשיו. So now he's calling Adam Keefe on that traveling ועם violation. הצעדים האלה של Well, as much as the אדם Spurs קיף, have cut the lead and have tried to אנחנו come back יורדים here, עוד פעם Utah's לפצע still hanging זמן. tough when they have an 8-point lead. 8 נקודות הפרש של יוטה. 2 in this second quarter. Some other numbers for you to think מבט על about. קרמלון וג'ף הורנקסק. Of the San שניהם Antonio מחייכים, יש להם סיבה טובה מאוד לחייך. פתיחה טובה שלהם במשחק הזה, הנה מלון עם 25.7 נקודות בממוצע בפלייאוף. רובינסון עם 30. אבל הערב רובינסון עם 15, מלון עם 12. התרומה של מסביב, אבל התרומה מסביב של שחקני הג'אז גדולה מהתרומה של שחקני סן אנטוניו, שלא מתבלטים עד עכשיו שחקנים כמו אליוט וויני דל נגרו. Avery Johnson on the lob. Robinson got it, and a foul on לא Keefe. יאומן, That's a שהסל miracle. הזה נכנס. Well, that's just an עם העבירה amazing של play. קיף. Adam Keefe was coming over with some weak side help. He was too late. Robinson was already in the air, but some great body control and touch on the tip. Here's another look. To the up, it comes from the left side. There's Keefe who gets a piece of Robinson. The ball still goes down. That's the second alley-oop that we've seen that he didn't dunk, but still was able to get close, and the touch made it go down. And Spencer is coming back in, and for that reason, because the alley-oop is a big weapon for the Spurs, and without somebody like Spencer in there or an Ostertag, the Admiral may have a lot of those tonight. At the free throw line is David Robinson, 76% free throw shooter. And that's a good strategy by the Spurs to try and get Robinson moving at the basket where he's got that height advantage and leap advantage over Malone instead of trying to make him work against a stronger player in the low block. Hornacek. Malone, facing, missing. Spencer or Person? Person apparently got it last.
Well, they're going to change it. Spencer's doing some arguing. They do change it. Person inbounds to Avery Johnson. A 5-point אנחנו נכנסים game. עכשיו לשתי הדקות האחרונות, 42-37, סן אנטוניו מצליחה לצמצם את ההפרש ל5 נקודות כשהיא רוכבת על הגב של דיוויד רובינסון. Tipped home, give it to Purdue. וויל פרדו עכשיו. Big Will Purdue continues to be a נזרק, factor קצת in the נזרק מרסל. postseason. 3 championship rings Purdue earned with the Chicago Bulls. Would like to get a 4th. There were the Spurs. Stockton. Outside, Malone faking. Driving on Robinson. The running hook doesn't get the roll. Rebound to Robinson, but there's a foul underneath. Will Purdue is all upset. He's battled his heart out down low, but he's going to be called for the foul on the rebound. Here's Karl Malone, makes the sweeping move, ends up getting a decent look. It gets halfway down, but watch Will Purdue over the back of Spencer, and not a great deal of contact there. I think Purdue's got to beat. Malone's got 2. 14 mailman points. 44-39. Jazz are still up. Time running out in the first half. But a nice comeback by the Spurs. Here's Will Purdue. You don't see that often. אין ספק שוויל פרדו תרומה חיובית מאוד לסן אנטוניו, ובמיוחד רואים את זה בפלייאוף עם הניסיון שלו, עם היכולת שלו לקחת כדורים חוזרים וגם לתת לך נקודות מדי פעם. 44-41 עכשיו. That number can't stay like that for anybody. Russell with a miss. Spencer has a chip. It stays Utah's ball. Well, it's important for the Jazz psychologically to have a lead at halftime, but it doesn't look like it's going to be a big one no matter what, unless they explode here. Yeah, you would have to figure that as far as the fatigue factor would favor San Antonio in the second half. Malone with a miss. Purdue to Avery Johnson. Oh, the Spurs want to run against this team. They can sense it. Del Negro with a miss, and here's Stockton. And he threw that up